Assalamu alaikum TV1 viewers. Asha kori apnara sob bhalo acho. Today we're here with the charity boat race. It's nearly upon us, 1 week away. Next week, what's going to happen? Who's going to win the Upazila Nokabais? Who's going to be the top masjid? Who's going to win the sisters race? And who's going to be the top community organization? Lots happening, only 7 days to go. The countdown has begun. Amdara High School, we've got fantastic guests. We've got a lot of the team members, team organizers, and we're going to do the draw and make some fantastic announcements for you all. TV1 viewers, you can join us on YouTube and Facebook Live. And if you have any questions, please do call the studio. So the charity boat race will take place on Sunday, the 13th of August, at the London Regatta Centre next week. And it's a fantastic event, as I mentioned. We've got two guests who are going to be taking part, and we've got a fantastic panel of audience today who are going to tell us about how they feel and what their chances are and who's going to take the trophy. Let me start with my guest on my right. I have Rashid Ali Bhai from the Muslim Sports Network. He's the founder of the Muslim Sports Network. Rashid Bhai, welcome to the show. Alaikum salam. And we also have one of the organizers from one of the sisters teams, Shafia Begum, who's a volunteer of MSA. Welcome to the show. Alaikum salam. Okay, so viewers of all, Afnara to Shobez, I know in the boat race we've been talking about it for a long time. Now it's nearly here. It's massive. There's almost 40 teams. It's almost double the size. Last year there was about 1,500 people. We think there's going to be 3,000 people. The weather forecast is looking good. Afnara Shob family and come and see the spectacle. Rashid Bhai, Afnar team and your organization is taking part for the first time. You've taken part in lots of different sports and activities. The Nokaraiso and Afnara team design. Nokaraiso, alhamdulillah, we've got a huge interest in our community in the Noka race. So inshallah we put a team in and we're trying to promote this in our sports activities. You know me for cycling and running, etc. But inshallah, we're going to take boat racing seriously this year. And obviously, you're a charity. You do a lot of fundraising for charity, and the charity boat race and its objective is to get people together, do an activity, and raise money for charity. So, how does that fit in with your organization's aims and objectives? Beautiful, and that's what I've been doing. And it's a win-win situation. What you've just said, you know, you take part in a challenge. In the process, you get fit and healthy. And you do it for a good cause. You please Allah subhanahu wa ta'ala at the same time. Win-win situation. And it brings the community together, which is very important. And also set an example to the younger generations. Definitely. And Sister Shafia, obviously MSA team, there's a sisters category. So both event activities take place in the country, but they're just targeted mainly for the men. What inspired you to put a team together for the sisters race? Well, as our organisation, we run sports for Muslim women. So this is the reason why we've taken part in the boat race. We've been doing with Al Noor for the last 5 years. We just had the race just a few months ago. We came 4th place. And our sisters are very strong. And they're keen to do many more races with many more charities, inshallah. And when you've tried to recruit rowers, have you found that easy? Because a lot of the times there's a perception that Asian people, Asian women don't get involved in sports. How have you found tackling that barrier? Because our organisation is already there for the Muslim women, it hasn't been too difficult, and we have had keen sisters to come and do this boat race. They are quite keen. We provide that platform for them, so everything's provided for them, even though there's barriers. But we cater for those barriers. So it's been all right for them to come. Fantastic. Viewers of all, today we've got a fantastic guest in the audience, and a lot of them are part of different teams. So আমরা উপজেলা রেইসো we've got বালাগঞ্জ, বিশ্বনাথ, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ, সিলেট সদর, সাতক, গোলাপগঞ্জ, দিরাই, জগন্নাথপুর, ফেসিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, কোম্পানিগঞ্জ, উসমানীনগর. So those are the teams, and we've got some of the people in the audience. So I'm going to start with some of the audience members. If we could start with Wahid Was from Balagonj. If we could get Wahid the mic. Wahid, obviously, Afnara to Balagonj team loya participate or you were on the show before. Now I'm there shafta away from the event. Preparation kemon jar? আসলে আসসালামু আলাইকুম আজকে রাতকে আমরা মিটিং আছে সো আমরা পুরা প্রিপেয়ার্ড আমরা টিম লইয়া সো আমরা হোপফুলি এবার বালাকুচ করমু
আমার টার্গেট এবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া নৌকা বাইজো। Fantastic. আর last year তো আপনারা take part করছিলাই। Obviously the target is to go one better this year. কিতা মনে করেন আপনারা ফাইনালে যাওয়ার কতটুক চান্স আছে this year? এবার আমরা পুরো চান্স আছে, এবার আমরা লস অফ ইয়ং পিপল আইয়া জয়েন হয়েছে আমার টিমও আছে, সো অবভিয়াসলি ভেরি গুড চান্স আমরা এবার বালাকুচ্চ করার। আমরা এবার কমিউনিটি ভেরি গুড কমিউনিটি, আর আমরা অবশ্যই এটা ইভেন্ট আসলে কোনো সময় মিস করতাম চাই না, বিকজ ভেরি নাইস ইভেন্ট, এক্স্যাক্টলি ফ্যামিলি ইভেন্টও লাগান, সব একটা এনজয়মেন্ট হবে সারাদিন। আর আমরা ইভেন্টকে আমরা ইভেন্ট রেডি আছি, আমরা নৌকা বাইজর লাগি এবার আমরা বালাকুচ্চ করতাম, হোপফুলি আমরা জিতবো ইনশাল্লাহ। Fantastic. If we could pass the mic towards the front now, we've got one of the people taking part in the Masjid Challenge, Yusuf Sharif. Yusuf, do you want to put up your hand? Yusuf is fundraising for Masjid Al Firuz, which is a project in Bangladesh. Yusuf, tell us, how are you involved and how is it all going? Assalamu alaikum. So yeah, this year we're going to be representing Masjid Al Firuz. It's a mosque in Bangladesh, in Moli Bazar. It's in the name of my grandfather, who passed away in January. So there's still a bit of work to be completed. So hopefully, inshallah, we can raise a bit of funds to get some of the work done in the masjid. So last year we were in the boat race, but it was from our local community in Folkestone, and it was a very good, very well organised event. So hopefully this year, inshallah, we come with the family, so we can raise a bit of funds for the masjid and for my grandfather, inshallah. Fantastic. And viewers are called totally the main objective. This event is a charity event to raise money for a good cause. That's the main objective, and it's fantastic to see the team raising money for the mosque. We have another member from the opposite team from Silet Shodor, Shahed. Shahed, let's get the mic to Shahed. এখন সিলেট সদরও তো সুরমা নদী আছে, so you guys should have the experience. কিতা মনে করে Shahed this year? Yeah, assalamu alaikum everyone. Obviously, this is first time we participating Nokabais. Obviously, our first experience is going to be. Obviously, as you mentioned, obviously we are here for a good cause. Obviously, it's a charity event. আমরা try করব obviously families যারা আছেন, আমরা family members, আমরা relatives তারা invite করতাম আইতাম. We're going to spend time in the whole day with the families as well. And obviously, we have committee members and stuff. We had a meeting. Obviously, we're getting ready for the challenge. Obviously, this is first time, and we try our best. Obviously, আমরা try হম champion হইতাম. First time আমরা join করাম, and obviously we'll get experience as well, inshallah. Fantastic. And my final guest I want to go to is Reful Bhai. Reful Mia is the former chairman of Queen's Park Bangladeshi Association. He is the captain for the Queen's Park team. Reful Bhai, আপনি তো কুইন্স পার্ক এরিয়া ওয়েস্টার্নের টিম লইয়াই বা নৌকা দৌড়ো, আপনারা খেনে টিম এন্ট্রা করছেন আর আপনারা আশা কিতা টুর্নামেন্টও? আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ। আমি ওটালাই করছি কারণ আমি লটস অফ কমিউনিটি কাজ করছি, বাট এটা নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স। আমি এটা লার্ন করার লাগে ফান্ড রাইজিং কিলা করা যায়, আমরা কমিউনিটি বেটার সার্ভিস কিলা দেওয়া যায়, এটা লাগে আমরা আপনারা যারা অর্গানাইজ করছেন তারা আমি ধন্যবাদ জানাই। আমরা যে ইনভাইট করছেন, হয়তো আমরা উইন হইতে পারি না হইতে পারি, বাট আমি উইন হয়ে নয়, আমি যে আমার মৌলভীবাজার টিমের লগে প্লাস কুইন্স পার্ক বাংলাদেশি এশিয়ানটা আমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারতাম, এটা লাগে বড় পাওয়া চাওয়া। থ্যাংক ইউ আপনারে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। Thank you. And who else do I see in the audience? I've got from Westminster Bangladesh Association, Hassan Sabri Bhai. Hassan Bhai, আপনারা তো ওয়েস্টমিনস্টার একবারে টেমস নদীর কাছাকাছি, কিতা মনে করেন বোটস দেখে ইন্সপায়ার্ড আছেননি? আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। জি, আমরা তো এইবার ওয়েস্টমিনস্টার বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন আমরা এই জয়েন হইতেছি নয়াভাবে। তো আমরা আগেও দেখছি, টিভিতে দেখছি বা আমরা দেখছি বার্মিংহামও নৌকা বাইস হয়, এখানেও হয়েছে। তো ধন্যবাদ জানাই অর্গানাইজিং টিমরে, নৌকা বাইস অর্গানাইজিং টিম, আপনারা আমরা এইবার করার লাগি জয়েন করার লাগি। আমরা ওয়েস্টমিনস্টার বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন WBA আমরা যেহেতু আমরা নয়া, তো আশা তো ছাড়তাম না, আশা রাখবো করা, যেহেতু আমরা টেমস নদীর দ্বারা হয়েছে, টেমস নদীর দ্বারা আছি, আর টেমস নদীর মাঝেই তো মনে হয় হইব নৌকা বাইস হইব। London Regatta Centre. Thank you. Hassan Bhai, WBA is a fantastic organization. They do a lot of events, so best wishes. And the final person before we go to the break, let's start with Javed Bhai, Javed Ansari from Zanzibar Dragons, some professionals in this sector. Assalamu alaikum everyone. Javed Bhai, obviously you've been doing it for a long time. Yeah. What do you think about taking part in this event? I think it's a wonderful event. This is our first time
So I didn't really come with any understanding of how the organization has been set up. I'm really inspired by all the good works that everyone's doing, the focus on the causes as opposed to the boat race itself, and that is really good. So I'm happy to participate. Obviously, we do it semi-professionally and professionally in our club, Typhoon Dragon Boat. We'll be helming. London Regatta Centre is our club. So, we're very happy to have you there. So looking forward to it. Fantastic. Good luck to Zanzibar Dragons in the community race. Thank you. Guys, viewers of all, obviously the event is taking place Agami Robibare at the London Regatta Centre by City Airport and the Newham Council building. There's lots of public transport. It's going to be a fantastic day. There's going to be fantastic food. We're going to talk to Indian Ocean afterwards. There's going to be a community family atmosphere. So please do all come down. We're going to go for a short break, and after the break, we'll carry on the discussion.
Welcome back, viewers, to TV1. Today we're discussing the charity boat race, Nauka Bais, that's coming up next Sunday, 13th of August, at the London Regatta Centre. We've got two fantastic new guests. I'm delighted to say we're joined by Aklu Mia, businessman, entrepreneur, and he's a big supporter and well-wisher of the charity boat race. Aklu Bhai, welcome to the show. Assalamu alaikum. Thank you. Alaikum salam. Also joining us is Mamun Ahmed, Director of Indian Ocean. They're going to be providing the fantastic food for the event. Mamun Bhai. Everyone. Alaikum salam. Okay, Aklu Bhai, let's start with you. You've been doing lots of inspiring stuff in the last couple of weeks. Yes. The boat race is coming up next week. Yes. Last year, after you had your famous rickshaw, you provided the community with so much time and service and love. Iban Nauka charity boat race, so after Kilan involved, what are you hoping to do? Well, involved more like Assalamu alaikum viewers. Just like always, even better this year. More support, more love for the Nauka Bais. I think Nauka Bais is a great thing. I feel like there's a vibe. I feel like khub bala lage. So it doesn't matter who wins, but bala lage really is great. I hope Gulaf Ganj wins though. So it was very close last year, Gulaf Ganj. Very close, isn't it? Close with Shunam Ganj, I think. Dopin Shunam Ganj picked it at the post. So inshallah, may the best team win, but supporting go asi, shobol lage asi. And after famous rickshaw, ibar aiboni. Of course, I go rickshaw, I try to enjoy and some. Mashallah. So and other stuff as well. I'm trying. Fantastic, thank you, Aklu Bhai. Mamun Bhai, let's go on to you. Obviously, viewers of last year, the event, we had 21 teams. About 1,500 people turned up. This year, we already have 39 teams. It's almost doubled in size. We're going to have so many people. And after our viewers of last year, the food there wasn't enough options. So this year, we've gone to the pros, Indian Ocean, who cater day in, day out for events. Mamun Bhai, what have you got for our audience? What can they look forward to? Salam to everyone, firstly. Inshallah, we, as you said yourself, we do caterings day and night. A lot of events we're doing every day. Like today and every day we do a lot. We have got our team sorted with this, with our main one and only Javed Bhai is there with us. Jay, he's there. We got our team complete and we're ready to give you the best customer service. We will do the best for you, love. Fantastic. And what are some of the items that people can look forward to? Some of the items, I like to keep it surprise, but there's like a Nauka Bais or Amber Deshi style. So I want Amber Deshi Khan to. Just a small example. একটু বৃষ্টি থাকবো আপনারা একটু টায়ার থাকবা এই সময় পেঁয়াজি আর সানা খাইলে দেশের কথা মনে হইব সো দিস কাইন্ড অফ লিটল থিং এই সময় একটা খাসা মরিচ খামরাইলে দেশের কথা মনে হইব সো এভরি লিটল স্পেসিফিক থিং উই উইল ডু সামথিং দ্যাটস গট টাচ উইথ বাংলাদেশ Fantastic. So there you go, viewers of last year after you want improvements, and that's what it's about. This charity boat race, it's a Afnara race. It's for the community. We all come together to put a day, an event on for the family, so everybody can get to know their roots and find out more about boats. And in between, we have an event. There's winners and losers, but the whole point is we all come together. And talking about communities coming together, we've got some fantastic panel of audience here today who are going to tell us how they've been involved. So the first person I want to start with is Badrul Alam Bhai from Abdul Ahad Sports Academy. They're entering the Community Leaders Cup. Badrul Bhai, bala singni. Assalamu alaikum and TV1 viewer hokore ami obinondon janai ebong salam janai ar. Badrul Bhai, Abdul Ahad Sports Academy ibar notun bhabe join korta boat race. Apnara khene join korta, what was your inspiration? প্রথমে আসলে আমি কই আমার বাড়ি গোলাপগঞ্জ কিন্তু আমি মৌলভীবাজার আমার বন্ধু বান্ধব সকল এখন গোলাপগঞ্জ তো ইয়া মৌলভীবাজার গেছি কি একটা হইল কি যে অনুপ্রেরণা বা একটা যে ইন্টারেস্ট ইন্সপিরেশন এক আর দ্বিতীয় হইল কি আব্দুল আহাদ একাডেমি একটা নতুন সংগঠন জাস্ট আরম্ভ হয়েছে 2-3 বছর আগে ওগুতারে আমি চেষ্টা করি আমার বন্ধুর সংগঠনটারে অত্র গ্রাম এলাকাতে আরম্ভ হয়েছে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ওগুতারে একটু প্রমোট করার লাগে আর প্রমোট করতে গিয়া ও বোট রেসও আমরা আইছি কথা হইল কি বোট রেসও সিতা তো অবশ্য আশা আছে অনেক সময় নাও জিতলেও যে আমরা যে পার্টিসিপেট করমু এবং
কমিউনিটির লগে যে যোগাযোগ করবো আমরা ইন্টারেক্ট করবো আমরা ও একটা মেইন উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য নিয়েও আমরা এই রেইস এন্টার করছি Fantastic. Good luck. Best wishes for next week. ধন্যবাদ We have another member from the community race. These guys are from the legendary East Ender Snooker Club. Shamsul Bhai. Shamsul Bhai, how are you doing? Assalamu alaikum, I'm good. Assalam. Thank you for having me. Ekhonto, you guys are snooker pros, you know, developing the best snooker players. How are you going to transfer those skills to the water? Well, sports is transferable, the skills. So snooker is our history. Last year we entered for the first time. We did quite well. We came second. We got beaten by a very good team. I'm not going to mention names here because I'm sure everyone knows them. But yeah, well done to them. But this year we're more excited at the race, but also it's just a continuation of what we did last year, just going back to our roots, remembering how we were when I was a child. I grew up in Bangladesh. We used to do Noka Bais, but in our local Barisha. You know, so all of that comes back. My little children, they're going to come, so they'll get to see what I enjoyed as a child back home. So hopefully one day when I take them, they'll know a bit of what to expect when I go back there. So that's the main idea, just to enjoy the day. Fantastic. And best wishes to your team as well. Obviously, Shamsul Bhai didn't mention who won, but sitting next to him is one of the winners from last year. So let's pass the mic on to Nimar Bhai. Do I have to? Don't worry, just the mic is not the trophy. Assalamu alaikum, here you go. Islam. আসসালামু আলাইকুম Nimar Bhai, Aftara to Shadwell Dragons was very strong last year, and you guys have been racing for a long time. Aftara both experienced team. But this year, Aftara Bakata Shundor Zinish Korso, and you've worked with other groups and Aftara player de Batya Upuzila Disoin to help improve the quality of the event. Shadwell Dragons সম্বন্ধে আমরা ভিউয়ার্সদের তোরা শেয়ার করো কা আপনার ক্লাবের সম্বন্ধে শেডিউল ড্রাগন হইল কি একটা আমরা টিম হইল কি বাক্কা 91 থাকি আমরা একটা টিম জড়িত জেলা লাস্ট ইয়ার আমরা ইসলাম আপনারা কইছিলাম দিস ইয়ার ইনশাআল্লাহ আমরা কমিউনিটিত আরও ক্লাব এটা করছি শেডিউল বেসিংও আর আমরা দিস ইয়ার সিস্টার্স টিম এটা হারাইছি আর একটা জুনিয়র টিম হারাইছি যেহেতু শেডিউল ড্রাগন এটা অ্যালাউড নাই যেন হারানি তারা টু গুড ফর অল দ্য টিমস তো এর লাগে আমরা সারা উপজেলার লগে বাঠিয়া অল দ্য কমিউনিটির লগে জেলা সবার লগে মিলিয়া নৌকা বাইশটা সুন্দর লাগে আর সুন্দর তাকেও একটা জড়িত করছি আমরা দিস ইয়ার Fantastic. And viewers, Nimar Bhai from Shadow Dragons is being very modest. Tara management Emilia with Hassan Bhai and others, they decided that Bala Zara player ase to improve the standard of the race. Their players and their rowers have gone to join other Upazila teams to help develop them. During this year's event, they made Shadwell Basin available for training and practice. Tara they support this on team re. Alhamdulillah, we're really grateful for their support. There were sisters, over 40 sisters went to practice. All of this was facilitated by Shadwell Dragons. So from our point of view, we'd like to say a huge thank you to Shadwell Dragons for all the support you've given us. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, let's move on to Johir Khan Bhai from Jalalabad Union. Johir Khan Bhai, again, another inspirational story. After team Kilan organize করছেন আর এখানে টেক পার্ট করতে সবার লগে শেয়ার করুন প্লিজ আসসালামু আলাইকুম টিভি ওয়ান পরিবারের সবাইরে আর আমি ও কারণে আগ্রহী হয়েছি ভাই আপনারা গত বছর যেরকম আমার আগ্রহী দেখাইছে এই বছর আমি আমার চাইছি না যে ইউকেতে কোনো দিয়ে দিতাম আমি চাইছি আমার জালালাবাদ ইউনিয়নের নাম দিয়া কারণ নতুন যারা স্টুডেন্ট আছে তারা লইয়া আমি চাইছি যে একটা দিয়ে করতাম বা সবরে একলগে আনতাম ইউকের বিভিন্ন জায়গা স্টুডেন্ট সকল আছেন তারা ও দিনের লাগি ফ্যামিলি আইবা লোকাল পরিবার আইবা আমার এলাকার যারা আইবা এটা এনজয়মেন্ট করবা তো এর লাগে আমার সবরে একটা জিও দিবার লাগিন ও নৌকাটারে আমি আমার ইউনিয়ন থেকে একটা জিও করছি Fantastic. So আশা করি it's honestly হাসা যে কথা both student আইসো নি দেশো and they don't have the ability to engage and after যেমন তারা ইউনিফাই করছেন কমিউনিটির লগে মিক্স করবাই it's a great inspirational story so সবে আমারে ধন্যবাদ জানাই এবারে উৎসাহ দিরা যে আপনি এটা করায় আমরা সবে এখনরে দেখতাম পরিবার আইবা বিভিন্ন জায়গা থেকে যেমন বারবার যে টাউন আছে সবার লগে এখনের লগে 5 বছর 6 বছর দেখা হইছে না ঔষধ থেকে এখনের লগে দেখা হইব ওটা হইল আমার মেইন উদ্দেশ্য Fantastic. আশা করি আমরা জিততাম Inshallah. We'll see what happens on the day. Afnar Dainadia Soin, Abdul Malik Bhai, West London or Exxon from Rajnagar area. If we pass the mic to Abdul Malik Bhai. Malik Bhai, so this year he's representing a West London team, but
মালিক ভাই আপনি তো রাজনগরের মানুষ, দেশীয় রাজনগর নাই, আশা করতাম ফিউচার আইবা। নৌকার সম্বন্ধে একটু শেয়ার করুক আপনার এক্সপিরিয়েন্স। আসসালামু আলাইকুম, ধন্যবাদ জাহর ভাই আমার ইনভাইট করার জন্য। আমরা কুইন্স পার্ক অ্যাসোসিয়েশন থেকে সাবেক চেয়ারম্যানের মাধ্যমে গেছেন। আমি আমার উদ্দেশ্য হইল দেন আমরা এটা ঐতিহ্যবাহী নৌকাবাহী, সেটা আমরা ছোটোবেলাতেই দেখছি। আমি আমার বাড়ির রাজনগর থানা খাওয়াদি আর আমার বাড়ির ফাঁসে, তো ছোটোবেলা তাতে দৌড়াদৌড়ি করছি, নৌকা নিয়ে দৌড়াইছি। তো এবার আমরা কুইন্স পার্ক অ্যাসোসিয়েশন থেকে যেহেতু আপনারা থ্রুতে আমরা দাওয়াত পাইছি, আমরা চেষ্টা করবো ইদেন বিভিন্ন এলাকা থেকে আমরা সিলেটর দেখলাম বিভিন্ন এলাকা থেকে যারা, তো আমরা কুইন্স পার্ক থেকে একটা টিম লিয়ে যাইমু, আশা করতাম আমরা চেষ্টা করবো জিতার। আর কমিটির লোকে থাকাটাও তো এটা একটা আনন্দ। আর এখানে গেলে এই যে থাকলে অবশ্যই আমরা সবাই একটা কমিটির মতন একটা আনন্দ করবো, আশা করতাম এই দিনও। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। নাও লেটস মাইক সামনে দি দাও, শফিক ভাই রে সামনে দি। Now, Shabib Bhai is from Dirai, very competitive team. They've got a lot of players. I hear they've been practicing. They're quite serious. Last year they were in the final. Kita mano kora this year? Salaam Bhai, thank you. This year, same like last year, the first time I'm training course, so we managed to get one training session. So hopefully we'll try to do another one if we within that time. And looking good, inshallah. We just hope we'll do better than last year. And after Toshobe, I know you've been involved with football for a long time. How have you engaged other people from the Dirai area who aren't footballers? How have you found that? Because on Eshomoy, Opuzila for player Milena and all of this thing, has this enabled you to engage with different people from your area? Nokaba is like the helper, especially for the footballing side. So the more we get bigger and bigger by day now. So first few years we really struggle. I mean normally Khilina, but I had to play first few years. But luckily now I got enough big squad but I don't need to play anymore. So looking good. Fantastic, thank you. Thank you. Let's come back to our guests. Aklu bhai, apne to thora participant taki unchoin them what their feelings are. Yes. The event is growing, and events like this, apne kita mano kore ne mananjan event jodi amra kori, community benefit kita ase, and how can businesses like yourselves encourage other businesses to get involved? Because one of the key things, we had a meeting before, that it's hard to organize these events without well-wishers and supporters. So Afnan message kita to other business people on why they should get involved. Our message would be why they should get involved is, I think, is a culture. Nokaba sikta. One thing I want to know from you is, Nokaba is a culture. Is it just Sylhet or is it all over our country? So I don't know. I think I've seen big boats up and down the country, and we're seeing a big demand from other communities Yeah, who that's want what I to was join. going to go talk about. Why That's a good question. Is it just Sylhet? The Nokaba is khali Sylhet oil na, Holgana oil. I don't know. Now there's big boats in Chittagong and other places, 60, 70 So people in the boat. then I think we should make it much bigger than what it is now, because Sylhet is just one district. Yeah. Why don't we make it Bengali Nokabais and involve the whole community and make it really big, and it will be really big. I think that's a brilliant idea, and I'd recommend that to people like you guys who organize these things. It would be really nice. Definitely, and I think to expand it to the wider Bangladesh community would be great. And today we saw Zanzibar Dragons, who are not even from Bangladesh, but they're taking part. And I think there's a group fundraising for a mosque. So this raising money for a good cause, that's the main objective. And I think if we can get more and more teams from Bangladeshi community, that will be a big success. Of course. Mamun Bhai, obviously Indian Ocean, you guys cater for a lot of events and a lot of things. How do you cater for an outdoor event compared to when you have a big wedding? What's the key things that you're looking to? To be honest, indoor what we do actually is, we say it's quite easy, because we have got a separate team, everything specifically. But when it comes to outdoor, it's a big challenge for us. And it's not small or big one. Every day we do. But for this, especially for Nokabais, when you have come and seen me, and I tell you, it's not a challenge, but we're looking really forward, especially because Zalabaya is in Gulafkonj. I'm from Gulafkonj. I'm born in Bahrain. I'm Arab, like half Arab, but proud to be Bangladeshi. So Nokabais, the Gulafkonji Huntam. So
So I'm looking forward, and the entire this project with Javed Bhai, I'm doing it myself. So I promise I will do my best. But under the team that separate Hoya Rakhsi, I hope we will succeed this time. And everyone who will be there will be very happy with all your supports. And by the idea, maybe inshallah in future, we see this going more bigger and bigger. Yeah, I think it Because will we're grow doing for the bigger. committee. Yeah, and it So should we're be, doing we should something. be as And whole as a Bengali. the best whole thing as- I like about you, what you said is, all this money, what we're doing is for charity. That's right. Like you said, not even a penny someone's taking. Other charities, if they make something, but this is all going there. And that's one of the main reasons why Indian Ocean, Javed Bhai and myself, we decided that we will always be supporting you, because this is something that will help our community, and we want to see our people get together. In 5 years, 6 years time, they see someone together. So that's the day. আমরা চাইমু সব একলগে মিলমিশে হইতো আগর কালচার ধরা দেখতাম আমরাও শিখতাম কারণ আমরা যত বড় থাকি ছোট থাকি আমরা একটা বলতাম না আমরা অল ফ্রম বাংলাদেশ আমরা একটা মায়া থাকতো আমরা বাচ্চাতে ফিউচারও একটা করবা Definitely, Inshallah. that's the objective. Viewers of all, obviously, the charity boat race is taking part next Sunday, 13th of August. You're all invited. Please do come along. It's going to start at 11 o'clock and finish at 6 o'clock. It's a full day event. There'll be lots of food available, hot, yummy food. There'll be bouncy castle. There'll be loads of stalls. There'll be activities for brothers, sisters. There's a carom board tournament. There's a longi race. So much will be happening, so please do come down. We've got some more people in the audience. I'm going to go back to the audience now. Who's got the mic? If I could get the mic to Shojjad, Saiful Alam Shojjad Bhai from Satoh. Acha, Shojjad Bhai, Satoh is entering this year. আপনারা টিম ফর্ম করতে কত ইজি হয়েছে? আপনারা ইনাফ প্লেয়ার আছেন? আর ইউ রেডি? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ধন্যবাদ জানাই আজকের যারা এখন টিভি ওয়ানের দর্শক যারা আছেন। আসলে আমরা লাস্ট ইয়ার আনফর্চুনেটলি আমরা অংশগ্রহণ করছি না, বাট আমরা আর একটা বোট রেস হইতো ফেয়ারলো পটারও আমরা এটাতে পার্টিসিপেট করছিলাম। তো আসলে আমরা আনলাকি আসলাম লাস্ট ইয়ার। তো ইনশাল্লাহ আমরা উই লুকিং ফরওয়ার্ড, আমরা নেক্সট উইক আমরা জয়েন হইরার আমরা কোয়াইট এক্সাইটেড সব। আমরা আলহামদুলিল্লাহ ফুল স্কোয়াড আছেন, আমরা সবাই এক্সাইটেড। ফ্যান্টাস্টিক। আর আপনারা কিতা মনে করেন দিস ইয়ার আপনারা চান্স কেমন আসেনি? প্রফেশনাল রোয়ার আপনার টিমও আসেনি? আমরা আসলে ফেয়ারলো পটার আমরা কিন্তু থার্ড হয়েছিলাম আমরা লাস্ট ইয়ার আগের বছর। সো ইনশাল্লাহ আমরা চ্যাম্পিয়ন হইবার পুরো চান্স আছে। আমরা মাঝে বালা তো আসেন, কারণ বেসিক্যালি আমরা ম্যাক্সিমাম আমরা বাংলাদেশও যারা বড় আইসেন বা এরাও আসেন, আর বেশিরভাগ মানুষ নৌকাও পাইছেন বেশিরভাগ তারা বাংলাদেশও। তো আমরা টিমও ইয়াংও হল আসেন যারা দেশও বড়ই আইসেন। তো আমরা অনেকেরও বেশিরভাগ না বাইরে বর্ষার সময় আইলে নৌকা বাইস করেন তারা। তো আমি মনে করি আসলে খুব দইব, আর স্পেশালি এই যে ইভেন্টটা আয়োজন করছেন যারা, তারা আমি ধন্যবাদ জানাই। কারণ এক সময় নৌকা বাইসের সময় আইলে আমরা গেছে আসলে এটা একটা বাংলাদেশের পার্ট লাগে, আমরা মনে হয় বাংলাদেশেও আছি। আর এটা কোয়াইট এক্সাইটেড আমি। আমরা যারা ছাত্র যারা এই মুহূর্তে টিভির সামনে আসেন বা পরে দেখবা তারা আমি আমন্ত্রণ জানাইমু, বা আমরা আরও যারা বাঙালি কমিউনিটি আসেন তারা আমন্ত্রণ জানাইমু ইভেন্টটা আইতা ইয়া দেখতা। আসলে খুবই একটা পালা একটা ইভেন্ট। এই সময় আমরা এইখানে আইলে লাগে বাংলাদেশের একটা পরিবেশ। আর লগে লগে আরেকটা মেসেজ আমি আপনারা দিমু যে আমরা যে নিউ হোম আমরা যে এটা ইভেন্টটা ওর এখানে একটা বড় একটা অংশ কিন্তু আমরা নন সিলেটি যারা আসেন বাংলাদেশ অন্যান্য পার্ট থেকে যারা ইউরোপ থেকে বর্তমানে ব্রেক্সিটের বাদে এই দেশে আইসেন, আমি আশা করবো আগামীতে তারাও যাতে ইনভলভ করে আমরা আকলুবাই হয়েছেন যে বাঙালি ফুল বাঙালি কমিউনিটির একটা ইভেন্ট যেন হয়, ওইলে আরও জয়ব। কারণ এখানে একটা আমরা বড় একটা কমিউনিটি কেন আমরা সিলেটের বাইরের একটা কমিউনিটি কেন আসেন তারা ইনভলভ করার। ধন্যবাদ। Thank you, bhai. Okay, let's move the mic to the front to another new team, Company Ganj. Afzal Rashid Shalim, Abs. So, আমরা তো both tournament organize করি, football, cricket, loads of things. And Company Ganj is in Sylhet and they don't normally take part. But Abs has taken the challenge on to put a 16-man boat race team together. How are you doing, Abs? Balasani? Assalamu alaikum. First of all, thank you, Balasi bhai. Thank you so much. I would like to, আমি তিনজন মানুষের থ্যাংক ইউ না দিয়া পারলাম না। সো ফার্স্ট অফ অল লিগে আমার রাশিদ আলী ভাই, তাই নাম্বারে রাশিদ আলী ভাই, অ্যান্ড ওই লিগে মেঘনা মিনার ওয়াদ্দিন, মাই সিস্টার, অ্যান্ড আমার ফ্রেন্ড ওই লিগে ওয়াহিদ।
সো তারা আমারে আমি লাস্ট কাপল অফ ইয়ার্স থাকি যাই কিন্তু হয়েছে কি আমি কোনো লিঙ্ক পাই না জেনে টু গেট ইনভলভ উইথ চ্যারিটি বোট রেস সো থ্যাংক ইউ তারা স্পেশালি তারা থ্যাংক ইউ জানি অ্যান্ড যাওয়ার ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা ইনভাইট করার লাগে অ্যাকচুয়ালি আমরা যে এক্সাইটেড বিকজ ইগো ফার্স্ট টাইম আমরা ইয়ে করছি জয়েন করছি এটা লাগে সো আমরা যে এক্সাইটেড আর হইল গিয়া একটা ইংলিশ একটা ইয়ে আছে হু ইউ ক্যানট বি সেপারেটেড ওয়ার ইউ কামিং ফ্রম সো মালকম গ্লাডওয়েলে হয়েছিল সো আমরা এটা আমরা একটা ঐতিহ্য যদি দরিয়া রাখতে হবে আমার কালচার অ্যান্ড হেরিটেজ এটা আমরা দরকার আমরা কমিউনিটি যদি একলগে গেট টুগেদার হই সো উইচ ইজ বিগ থিং ফর আস অ্যান্ড এখানে আমার লগে আমরা কোম্পানির যে অ্যাসোসিয়েশনের সভাতে আছেন আমার বড় ভাই হারিস আলী ভাই তাই নয়ছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ইয়ে ভাই সরি আকলু ভাই রে থ্যাংক ইউ এটা মানে বিগ জিনিস কইছেন তাই যে যাওয়ার ভাই ইগো বিগ আইডিয়া ইউ ডু অলওয়েজ ওজেনে আপনি ক্রিকেট ডিস্ট্রিক্ট কমিউনিটি ডিস্ট্রিক্ট কাপ করেন জানে সো আপনি এটা বালা আইডিয়া আছে সো দিন ইলা আমরা অন্যান্য ডিস্ট্রিক্ট লইয়া করতাম পারি উইচ উইল বি গুড ফর আস দেন আমরা হেরিটেজ আমরা কালচারে রিপ্রেজেন্ট করবো আরো ওয়াইড রেঞ্জে সো অ্যান্ড মামুন ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ অ্যান্ড ইনশাল্লাহ লুকিং ফরওয়ার্ড টু ইট দেখি আমরা কি তাহলে দেখি আমরা আমার কাছে লাগে আমরা আপনার নতুন যেহেতু আইসি সো লেটস সি হোয়াট হ্যাপেন ইনশাল্লাহ বেশি এক্সাইটেড আমরা Thank you. And definitely best wishes. নতুন একটা team. There you have a viewers all. আপনারা যদি কোনো area থাকেন anywhere in Bangladesh and you want to enter, you need to be brave like these brothers and let us know so you can take part next year. This year it's closed unfortunately. We've got no more space on the water. But next year there's always an opportunity. Let's move on to Shahid Mia on your right. Shahid is a young person. He's taking part in the Masjid challenge. Shahid, you're obviously, we've got different categories. What made you choose to get involved in the Masjid challenge? Because normally when people associate people going to the mosque, it's, you know, Lekha Fora, Quran Sharif Fora, you know, Hifz and all of these things. How come in your mosque you're taking part in a boat race? Assalamu alaikum everybody. So it all started from, so it was my father. He obviously wanted, he always wanted to educate, and he always wanted to do things for, you know, for the orphanage and charity. Charity was a big thing for my father. So this is something that we want to carry on, and we want to take forward. So for the youngsters to understand and the meaning of charity, and also to get involved in the community as well, which is a really big thing because a lot of youngsters nowadays. Sometimes lose touch because of the you know, because of where we live. So this is a very good opportunity for our family. For us it's a family occasion because it's all brothers and nephews and in-laws, and we're all coming together just for that one sole purpose, is to raise money and do good and charity, and obviously raise awareness as well for while you're in the community that you know where you come from. The roots. This is really important for the upcoming youngsters. So that's one of the reasons why, you know, I wanted to enter as well, because it was quite passionate, because what my father's legacy. So we want to move that and carry on with that and move forward with it as well. So fantastic. Thank you. Viewers of all, as you can see, actually the charity boat race, concept is it's not a unique concept. এই কনসেপ্ট বহুত বছর ধরে এই দেশে আছে, বাট আমরা কমিউনিটিটা আইছে না। সো মানুষের লন্ডন ম্যারাথনও দৌড়ইন, why? To raise money for a charity of their choice. People take part in these kinds of events all the time, but আমরা community we do things in a different way, and the charity boat race, the main objective is how do we take part in a fun activity but then we raise money at the same time. That's the main objective of the charity boat race, and it's great to see and hear some of these fantastic stories of people and the audience, how they're, you know, raising money for their good causes and getting involved in a traditional Bangladeshi sport. We have some more participants. Let's move to Rumel Bhai or Awal Bhai from Molay Bazar. Assalamu alaikum. Assalam. Kita khbar bala sunni. Molay Bazar to you guys were here last year. Young fit brothers this year. Training kemon jar? Inshallah আমরা ট্রেনিং বালা যার লাস্ট ইয়ারও আমরা আসলাম মুলি হাজার টিম লইয়া, আর লাস্ট ইয়ার ইনশাল্লাহ আমরা করছি ভালো করছি, মোটামুটি খারাপ করছি না,
DCR আশা করলাম আমরা খুব ভালো করতাম আর আমরা এখানে যতটাও রেস হয় আমরা চেষ্টা করি আইবার লাগি আর DCR আমরা তোরা একটু লেট হয়ে গেছে গিয়ে আইতে টিম রেডি করতে করতে ইনশাল্লাহ ভেরি গুড টিম আমরা রেডি করছি আমরা DCA সবও আইসন আর আপনারা দোয়া করবা আমরা লাগে আমরা তো হলতাতেও মলিয়াজারি সপ্তাহতেও থাকইন সপ্তাহতেও তারা অংশগ্রহণ করেন আর আমরা বাঙালি একটা কথা আছে পারইন বা না পারইন একবার না পারিলে দেখো শতবার আমরা শতবার দেখরা মানুষ ওটা আমরা বিশ্বাস করি ইনশাল্লাহ এবার আমরা কিছু একটা করব Thank you so much. That's really great. Now, I'm going to move categories from the Upazila to the community leaders. Let's get the mic to Junaid Miabai from Bangla Town, the captain of the Bangla Town team. Junaid Bhai, after Bangla Town, Cash and Carry is one, legendary business in East London. You guys have entered a team in the Community Leaders Cup. What inspired you to get involved this year? Assalamu alaikum on behalf of Bangla Town Cash and Carry. It's good to be here. It's an honour to be here. This is the first time we're entering this charity boat race. We are very excited to be here. We've majority, because of the charity work, that we've inspired a lot of people and we do a lot of work for charities. And this is inspired to be part of this charity boat race. So what it is, let's see how it goes for us this first time. We're not ready, but we'll give it a go. And it's a fun day out for the whole community out there. It's to bring everybody together. That's what it's all about. And to enjoy ourselves with all the families out there. And if we can get where we can, we succeed. If not, next year's always an opportunity for us. Fantastic. And next to you, Hassan Bhai is here. If we pass the mic on to Hassan Bhai. Hassan Bhai is from Shadwell Dragons. And as I mentioned, I spoke to your colleague before. Hassan Bhai, Afnara, you've got a big plan. Last year, Shadwell Dragons, you won the race in the community leaders. But this year, you're not looking just to take part. You're looking to grow rowing itself. Afnara Club plan kita, how do you want to grow and what opportunities can you offer to the community? Well, Assalamu alaikum everyone. Amra to main plan, we first of all I'd thank everybody for coming, taking on this sport. Amra, at the moment we're training and coaching new players. So if anybody is interested in coming and training in our club, welcome. If they're not interested, please send your children and even young sons and daughters. We're willing to train them for the next generation. Arkita question Asil? What else was the question? And in terms of the activities you're offering for training, how long will people have access to the water? Do you have like a calendar when they can carry on? It's not just for this boat race, isn't it? The club is carrying on. No, we're at, all year round. So if anybody wants to train, come and join us and train with us and get ready for next year and any other competition. Thank you. And from Charity Boat Races organisers' point of view, we'd like to say a big thank you to Shadwell Dragons. Afnarazuddin Nokabawa Hiktasain, this is the best opportunity. You have a community organisation based in Shadwell Basin in East London that is going to give you the opportunity, and they've really reduced the cost. So it's a fantastic opportunity. Please do take advantage of that. Yes. Thank you. Let's pass on to Jagannathpur and Nanubai. Now, Jagannathpur is one of the Upazilas that has a lot of representation, a lot of community, some of the biggest banners going around. Nanubai, what's going to happen on the water this year? Acha, if I'm being really honest with you, right, Jagannathpur is very far behind all the other Upazilas. I have to be honest, because if you're not honest with yourself, then you don't know what you're doing, okay? But one thing I could say, we do have very good paddlers. Some of our paddlers are from Shadwell Dragons, which some of you know, and some of our paddlers are from up north, from Scunthorpe, and they did very well in the Noka Bice in Birmingham a couple of weeks ago. So we've got a very good mixture of very good paddlers, but getting the team from the north to come all the way down for 2-hour training session is extremely difficult. So we've not been able to have any training sessions, okay? But we do have good paddlers. But the good thing is, the structure that you came up with in the tournament next week gives us an opportunity, because it's best time, okay? With best time, we've got 3 goals, and hopefully the first 1 or 2 could be our training rounds, okay? And then maybe the last one might be our actual race itself, but who knows? Anyway, but we have to improvise. There's no other choice. We just have to improvise. But yes, hopefully all the Jagannathpur is going to come and support us. We will be there with our big banner and everything else that comes with it. Thank you very much. Thank you, Nanubai.
Let's move on to Fesigonj and Limon Bhai. Let's get the mic to the front. Oh, Halal Bhai. Halal Bhai has joined us. Famous Halal Bhai from Hillside Travel. Halal Bhai, welcome. Assalamu alaikum. Halal Bhai, আপনারা তো Fesigonj taking part this year. It was really good to see you. After kita mano karen Fesigonj নৌকা charity boat race. আসলে আমরা ফেসিগঞ্জের মানুষ একটু কোয়ালিটি মানুষ তো আমরা কিতা ফাইলাম কিতা দিলাম এটা নাই আমরা সবার লগে থাকতাম চাই আর কি যেন আখলু ভাই আছেন আমরা হিল সাইড থাকতো নাইনি আমরা থাকবো লগে এবং ফেঞ্চগঞ্জের কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে আমরা যে টিম আছেন তারা খুব উৎসাহী এবং তারা আশা করি আর তারা বালা কোনটা উপহার দিবা যেটা আর একটা বড় জিনিস নয় কিন্তু তারা কমিউনিটিরে লইয়া যে নৌকা বাইসা লাগে যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখাইছেন এর আমি থ্যাংক ইউ জানাই আর আমার পক্ষ থেকে এবং আমি তারা স্পন্সার করছি আশা করি তারা সুন্দরভাবে নৌকা বাইস পরিচালনা করবে হেলাল ভাই অনেক টিমও আছে উপজেলা টিম বা কমিউনিটি লিডার্স টিম আর আসলে তারা যে সমিতি আছে বা আপনারা যে ফেসিগঞ্জ একটা অর্গানাইজেশন আছে এরা লগে মিল হইতে পারবে না what can we do to bring those two groups together এক সাইডে দিয়ে আছে ইয়াং মানুষে তারা উপজেলা রেস ইনভলভ করতে চায় আর এক সাইডে আছে এমন সংগঠন that has lots of members ফান্ড আছে বাট অ্যাক্টিভিটি করতে পারেন না কোনো সুযোগ আছে নি টু ব্রিং মোর আসলে আমরা রোড শো করতাম আগে আসলে রোড শো যখন করি এটা প্রোগ্রাম কোনো জিনিস করবার আগে আমরা সবে মিলিয়া তখন ইজ এ ডিফারেন্ট জাস্টাইটারে আমরা হয়তো ক্লোজ করতাম পারমু তারা সুবিধা অসুবিধা জাস্টাইটারে যদি আমরা বিবেচনা করিয়া এবং তারারে আমরা যদি ইয়াং জেনারেশন এবং ওল্ড জেনারেশনরে তারা আমরা কোন কারণে তারা মিলন না এটা যদি আমরা বুঝতাম পারি এবং তারা মিলাই দিতাম পারি অফকোর্স তারা জয়েন্ট ব্রাঞ্চারে আইবা এবং এটা তারা লাগি ভালো হইব ফ্যান্টাস্টিক থ্যাংক ইউ হেলাল ভাই থ্যাংক ইউ আপনারা আমার ইনভাইট করা লাগি এবং আমি আশা করি আমার ফেঞ্চগঞ্জ কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে যে বোট রেসও যাইবা তারা সুন্দর একটা উপহার ফেঞ্চগঞ্জবাসীরে দিবা এবং লন্ডনবাসী লাগি আমি আমন্ত্রণ জানাইব যে 13 তারিখ একসলে সবাই আইবা বাচ্চা ইনসাইন লই আইবা আমরা যে কালচার আছে বাংলাদেশের একটা নৌকা বাইস এটা দেখলে এনজয় করবো আপনারা Fantastic. Thank you, Halal Bhai. Aklu Bhai, let's come back to you now. One of the new concepts that we had this year, and mainly it came from you know, what you did last year. Amra to ekta rickshaw ase. This is a fundraising event. Amra ekta challenge dewa jayni to the community leaders out there to ride the rickshaw for the community and get people to donate for this cause. Is that something that you know you want to support and challenge other big community leaders to do on the day? I don't mind doing that if somebody takes the lead and actually does it. So viewers of all, Aklu Bhai last year, he donated so much time, you know, really riding the rickshaw and had a good time. I suppose the challenge is out there. We've got some community leaders here. Aklu Bhai is in rickshaw saline with the members and people volunteer for charities. Yes. From the audience, is there any other community leaders who will ride the rickshaw for the community? So we've got one Just in the one. audience. Oh my God. Reful Bhai from Queen's Park. After Sydney, after Hoka. Hoka. Assalamu alaikum everyone. Thanks TV1 and viewers. I'm from Gulabganj, GG. Ji. And our question kita asil? Main question like get the last year Gulabganj were last year's runners-up viewers just by a short millisecond. Yes. Amra Aklu Bhai last year rode the rickshaw and we're looking for more community leaders to ride the rickshaw and get donations for charity. So is that something that you want to put some time in, or are you going to be busy with the boat race? Mainly will be boat race because last few competition we came up with the second. So we are thinking something to seriously this year. So we are mainly with the boat race. Will be so. And if we get chance, we try to buy some. Amizatan Hunchi, from my sources, Gulabganj have been in the Shadwell Basin, regularly practicing, synchronizing the paddle strokes. Thanks to Hassan Bhai, continuous support, and Aklu Bhai giving the inspiration to come on Gulabganj. Inshallah, we are coming as a Gulabganj this year. And thanks Mamun Bhai in Indian Ocean for supporting with the foods as well. And I would like to welcome in Gulabganj, সব গোলাপগঞ্জে আইবা লাগি এবং আমরা সাপোর্ট করা লাগি ইনশাআল্লাহ এবং সিলেটি সহ সবাই
আমরা সাপোর্ট করতা এবং এজ এ প্রিভিয়াস বাইয়ানতে কইছেন যে আমরা একজন আরেকজনের চিনলাম কমিউনিটি লাগি আমরা লেগেছি তৈয়া দিতাম আমরা বাচ্চা কাচ্চা লাগি আমরা অতএব আমরা কালচারে দরিয়া রাখা লাগি ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট থ্যাংক ইউ ফর you guys as well to arranging this event. Thank you, Muhibbai. Okay, Reful Bhai, Afne Atullah Disla, the community leader for as ex-chairman of Queen's Park Bangladesh Association. Afne Rishka Salai Bhai. Assalamu alaikum. I don't mind, to be honest. এটা একটা ফান্ডরাইজিং আমরা চ্যারিটি করলাম বা মানুষের বালা ভাল লাগে ঠিক না নি আমি রিক্সা না আরো কিছু যদি করা যায় বালা কাজল লাগে আই ডোন্ট মাইন্ড ইউ ক্যান পুট মি এনিওয়্যার ইউ লাইক Fantastic. So we'll see you riding the rickshaw, and I'm sure viewers of Khod, if you come down, you could get a rickshaw ride from former chairman of Queen's Park Bangladesh Association, and you'll have a fantastic ride on a rickshaw in the beautiful breeze by City Airport, planes taking off, donated by Aklubai. It's going to be a fantastic time. Actually, this is a fundraising event, and the best way to raise money for charity, for a good cause, is also to have fun. And we want to create that fun family atmosphere so we can all enjoy the day. Yes, we're going to have serious races. The Opozilla race is very competitive, as you've heard from all the audience. But the whole idea is it's a family event, and we hope the rickshaw ride will be enjoyed by the community. I don't know if we've got Dokin Churamgo and Shamsul Bhai, last year's champions. I don't think they're in the room. Okay, not to worry. Let's go back to Aklubai. Obviously, we've heard from your Gulaf Gunj team. They're practicing hard, and you guys have facilitated, and inshallah they'll do well. In terms of the event itself, আপনারা তো both activities involved হইছেন আমরা বাংলাদেশি community, especially the youngsters, তারারে যদি আমরা এইরকম activity involve করি না, they get stuck behind the computer. So how important is it to get them involved in physical activities? আপনি কি তা মনে করেন এইরকম event regular করলে আমরা community-রে আমরা বাঁচাইতাম পারবো নি, because a lot of them are getting trapped into devices. Yeah, device is something is uncontrollable, which is we'll never be able to control it. It's going to take over our lives, and it is. But here ota jinish dile is a break from this device, and they'll enjoy it as well. So I think ota jinish community things aro ito. Nokabai is to one thing, and I hope this grows to the next level. Igu beshi start hoise, and amar hoto hilo igure grow kori amra full community thing hoito, and shobor help loge I will put my full effort, because kita lagi why I put my full effort. I reckon Nokabai igu start hoise from Shadwell Dragons taki start hoise. Am I wrong or right? I'm 100% right. So Shadwell Dragons taki start hoise, and I'm from Shadwell, and Shadwell Dragons er team the sara amar choto bhai Hasan is afon choto bhai ar je aro Sunam goin to bojul aro koto tarao amar bhai partner holo. So it started from Shadwell, and they are so passionate. My brother and Bangladesh থেকে নৌকা আনাইছে কন্টেনার করিয়া অনেক প্র্যাকটিস করাইবার লাগি. So now it started the next generation রে কিলা হিকাইল যায় to teach them how to. So he's really passionate about passing it on, because তারা তো they gone old now, they can't carry on anymore. তাতে এখন just like you said charity লাগি কররা. So I think this needs to be passed on to the next generation. Bodybuilder by enokol amra aso into big boxing koren. We have a lot of brothers who are big. If they get involved, we can take it to the next level and national competition, and I don't know, it can go to super levels. Definitely, and I think Shadwell Dragons have entered a youth team. Do we have anyone from Shadwell Dragons youth team? Na Hassan Bhai asan. Hassan Bhai, let's come back to you. Reful Bhai, let's get the mic to Hassan Bhai. Shadwell Dragons or youth team or concept, I suppose, is to inspire the next generation. Yes, we have entered a youth team and a sisters. We have entered a youth team and a sisters team. MashaAllah. We're growing thanks to support of people like yourself. We are growing. Saro members of Laya join it, continuously join it. So inshallah, this year you got 39 teams. So only 2 teams from Shadwell Dragons entered, youth team and the sisters team. Aro noya say community team train koriya join it inshallah. Fantastic. From our audience, have I missed anyone? I hope I haven't missed anyone. Helal Bhai, আপনার কাছে আরবার আমরা যাই, because I hear you've announced a sponsorship. জি
আপনার স্পন্সরশিপ announcement আছে নি আপনার ফেসিগঞ্জ টিমর? আমি তারারে ইয়েস অফকোর্স আমি স্পন্সর করি, তারা জার্সি দিছি, তারা আমার জার্সি চাইছিল, জার্সি দিছি ফেঞ্চুগঞ্জ কল্যাণ সমিতি এবং হিলসের পক্ষ থেকে। আর in terms of these kinds of events, আমরা তো আগে একটা মিটিং করছিলাম, it's difficult without business people like you supporting. Everland organization by activity grow করতে হলে we need all of your support. আপনি তো you're involved with other bigger organizations. How can we involve the Bangladeshi business community to get involved in something like this? Actually, we have a many commitment. It's too much commitment. আমরা গেছে স্পন্সর এভরিডে যাই, মানে এভরিডে স্পন্সর করা তো সম্ভব নয়। যদি কোয়ালিটি কোনো কিছু কেউ করতে চাই আমরা কাছে যাই, অফকোর্স আমরা স্পন্সর করব, কারণ আমরা একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন, আমরা ব্যবসা করি, ব্যবসার ইনকাম থেকে আমি এক্সপেন্ডিচার করতাম হইব। কারণ এত বেশি মেলা আরম্ভ হয়েছে যে এখন আখলু ভাই হসলা মেলা, এখন ছোটো দোকানও মেলা, ইলা তো ওইতো নাই। কোয়ালিটি প্রোগ্রাম করুকা, কোয়ালিটি মানুষ আমরা গেছে আউকা, অফকোর্স আমরা স্পন্সার হম। এবং আমরা ডিউটি হইলো, আমি সবসময় কই যখন আমরা প্রথম মেলা করতাম, একটা আমরাতে শুরু আছিল, আমরা ডেভেনান্স সেন্টারও করতাম ছোটো আরে, আমরা স্পন্সার এক টাকাও দিত না। আমি এমদাদ ভাই, আমরা সুয়েব ভাই বা আমরা কয়েকজনে মিলিয়া করতাম, আমরা নিজে নিজে চেয়ার লাগাইতাম, নিজে নিজে প্রোগ্রাম করতাম। আমরা গেস্ট আসলা তো সদ্দুক আহমদ, ও আমরা শেষ। কিন্তু এরপরে আমরা হাইজ্যাক করা হইলো, মেলা গেল, এখন যাইতে যাইতে এখন হাজার হাজার মেলা ওর। তো আমি হয়মো আমার কমিউনিটি সবরে কোয়ালিটি জিনিস করুক, একটা মেলা একজনে বছরে একবার করলে একটা মানুষ উৎসাহ হইব। এখন একজনে যেদিন একটা মেলা করে ইয়া তার ইনকাম বাড়ি যায়, আর তাই 10টা মেলা করতে, উই ডোন্ট লাইক দিস কাইন্ড অফ মেলা। আমরা চাই মেলার লাখান হইতো, প্রোগ্রামর লাখান হইতো, এটা মানুষ এনজয় করতো। Definitely, thank you. And I think that's the main objective of the charity boat race. Actually, our community maze, we didn't have this kind of event, and now the growth in 1 year, it's gone from 21 teams to 39 teams. It's really fantastic to see, and hopefully, with everyone's support, this boat race can grow, and Milia, we can make it a bigger and better thing. Mamun Bhai, let's come back to you. Obviously, you guys are now coming into it. This is the second year, it's a much bigger event. Yeah. You guys have that professional experience. In terms of catering, how what foods are you going to have? You've got burgers, you've got biryanis, you've got sana fieza. Are there any other things that you want to let the viewers know? Yeah, we got, as I said, the more secret we keep, more better, because it's going to be a surprise for everyone. Because we are the only, I think, the food supplier on that day than anyone else. So let's keep it. We got a lot of Bangladeshi items, so let's keep it something that I enjoy. In case ডাইল আর বাদে ডাইল এদিন নষ্ট হয়ে যায়, তখন আমি আটকেছি। So it's best way. We have got but we have got more items like chicken tikkas we're going to have in Bangladeshi style with our special sauces. We have got how many items hola hoila to amra bujhilam? Our item থাকবো minimum 8 to 10 items. 8 to 10 items. So it should be fantastic. Ji Halal bhai, আমি মনে করি কেউ যদি সানার মুড়ি লইয়া তান ফ্রি সার্ভিস দেন, মানুষ এটা সবচেয়ে এনজয় করবো। তো আমি রিকোয়েস্ট করবো যেন কেউ না কেউ সুন্দর করে, আমরা লাস্ট ক্রিকেট গেম দেখাতে গেছিলাম এবং তারা লোকাল কমিউনিটি থাকি সানামুড়ি আস্তা দিন সার্ভিস দিছিল, এটা অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে খুব ভালো লাগছিল। তো আমি মনে করি যে আমরা কমিউনিটির পক্ষ থেকে কেউ করেন বা কেউ করতে উৎসাহ করেন, আমার ইনভলভ করতে চাইন, আই উইল বি উইথ fantastic. Fantastic. Yeah, that's a great idea. But I think we have got someone for Sana if you as the Khewashin and Badala divide Khoroi gise already. না আমি জাস্ট কই আর কি যেন খালি পিওরলি সানামুড়ি এখানে করে প্লাস্টিকের ব্যাগ লইয়া থাকলা, আর যে গেল তান রেস্টা দিলা ফ্রি। ওই ধরনের করলে গোলাপগঞ্জ টিম রে কিতা ফ্রি খাওয়াইরা সারা দিন ফ্রি নি ওখানে। এমনি তো প্রত্যেক টিমর একটা থাকবো, বাট আমি কই আর গ্লোবালি যদি আখলু ভাইয়া কইন আমি শেয়ার থাকবো 12-2 একজন আইন, মানে সারাদিন সালামুরি সার্ভিস তা হইলো, যে আইলা খাইলা ফ্রি। ফ্রি নি আমরা তো to be honest for the entire team বস ফ্রি কইরা না কিতা ফ্রি ফ্রি জি Inshallah, let's not put the pressure on life. দুইজন মানুষ থাকলা সানামুরি
যে মানুষ আইলো এক কাপ খাও চান আমরে খাও এটা তো আমি রেগুলারলি করি আমার মাছ বাজার সেগুলো হলো গেছে না সারা দিন ফ্রি করি তো অটোইলে করতে চাইলে তো করি খানি থাকি বেশি এনজয় করব ইনশাআল্লাহ ওকে আলহামদুলিল্লাহ যোগাযোগ করি আমার লগে ফ্রি আইম পালা ভাই এই জায়গা কইছলা যে what we doing, so we have got set of menu for the participant asoin tantanar lagi amra special, obviously as you said this is part of business because we are sponsoring as well with our profit what we're doing. So for the participant we have got a very good price, and obviously for the guests who are coming we have got different as well. Shobor dekhai participant lagi price ni price in a nicer way we done because amra to everything's gone different now. It's I understand after the free horba after alhamdulillah participant matro khojon no ka 15 জন no we've got 39 teams as well. Now I'm talking about Gulabganj. no but as you said on Gulabganj I am can khwa lage shobor samne I am Gulabganj as well. Yeah, that's why I said that. দুজন এক জায়গায় বয়াত আছি আশা করি আমরাও জিতমু ইনশাআল্লাহ. Okay guys, we're nearly wrapping up now. Last couple of things. We've got some brothers from Folkestone and from the mosque, Mobai and the brothers. Do you want to say a few words? Let's get the mic to the front. Farooq Bhai, let's get the mic to Farooq Bhai. Assalamu alaikum. Assalam. Thank you for inviting me. Actually last year, as you know, I bought a team from Folkestone Masjid. So that's how we got involved. But this year, I made a team of consisting of family members only. So me, my brothers, our sons, our Baigna, Batizas, and even our Damans. So we made a team of them. So it's not it's not about winning and losing. It's about getting the community together. And amra bafe amra hikaya when we amra hikayson je Bangladesh le eta mohabbat takhto, we need to know about the culture of Bangladesh. So that's why it's our responsibility to teach the new generation about Bangladesh and what we do in Bangladesh. Like football and cricket is nationally everybody knows, but like kabaddi, long race, this generation they don't know about. So we need to teach them about our culture in Bangladesh. And that's why this event we're doing is alhamdulillah beautiful, and hope everything is successful. Inshallah, last year we didn't do so well. This year, that's why I got my family members involved. The young ones, they will be inshallah. We'll be up for it. Inshallah, we'll win. Thank you, Farooq Bhai. You've got a big family there, 17 people in the boat. Good luck in the event. Viewers of all, we're going to wrap up the show now. Just to share with you, the event will take place on Sunday, 13th of August. That's next Sunday. You're only a few days away now. It's by the London Regatta Centre, very easily accessible by the DLR, by Newham Council's building. Inshallah, the weather is looking great. There's 39 teams taking part. The racing will start at 11 o'clock. The finals will be around 5 to 6 o'clock. All day there'll be fun, there'll be food, there'll be activities, there'll be stalls. It will be a great atmosphere for the family, so do bring your families along. We're going to have another show on Wednesday with the final announcements. Inshallah, you can all come down and support the event. The event is supported by TV1 as a media partner. It's organized by Gift Foundation, Sisters Forum, and Newham Youth Link, under the leadership of Rashid Ali Baid as the event director. So until Wednesday's show, it's been an action-packed discussion today. As you can see, it's lively. We hope you'll get involved. Join in, contact us via TV1 or via the charityboatrace.org website. That's the charityboatrace.org if you want any more information. So until next time, we'll see you again. Assalamu alaikum. Zakat is the third pillar of Islam, and it is a duty and a mission for eligible Muslims to fulfill to help the poor. We at UKIM pass over your zakat to those who need it the most, drawing smiles and changing lives anytime we reach out to those in despair.